Thank you so much for honoring the time. Just allow us 5 more minutes and we'll start the event. Hi, all, once again. To identify a problem is step one. To find the gap and come with a solution is step two. To conceive an idea and make people believe is step three. And step four is to convert the idea into a concept. And step five is to do anything and everything to make the product go live. So here we are, ladies and gentlemen, distinguished guests. A very warm welcome to all of you as we gather here today to celebrate a momentous occasion, the launch of a highly anticipated new product, Will2Care. We are thrilled to have each and every one of you here, and we are grateful for your presence as we embark on this exciting journey together. Today marks a significant milestone in our company's history as we unveil a product that embodies our relentless pursuit of innovation and excellence. It is the culmination of months or even years of hard work, dedication, and unwavering commitment from our talented team. We stand here today with a sense of pride and accomplishment, ready to introduce a game changer to the world. This launch is not just about a product, it is also about the relationships we have built along the way. We are immensely grateful for the trust and support our partners and stakeholders have placed in us. It is your unwavering belief in our vision and our brand that has propelled us forward, enabling us to reach new heights and achieve remarkable success. Let's talk a little bit about our founders. In fact, more about our founders. We have Ms. Gayatri Adisimalli, who hails from Hyderabad and has been pursuing her career in the field of information technology for the past few years. Quarkus is one of her IT companies, which was acquired by Melbourne-based organization called Adapts. She's an IT consultant. I welcome Ms. Gayatri Adisimalli onto the stage and say a few words. Good evening, one and all. Thanks for
coming. Thanks to Srinivas Raja Garu, Suresh Garu, and other associates who have graced this occasion with their presence. We came up this idea from our personal experiences. During pandemic, me and Ramya had some personal experiences in our families where close ones have passed away and families have struggled to do property succession because they haven't had a will. Then we both have done some research how a common person can create a will draft. That's where Will2Care evolved. Using Will2Care, a person can generate a draft will with simple and easy steps. Our product also gives flexibility of managing property details, beneficiaries, and generate draft a number of times. You will know more about our product during this event. Thank you. Thank you, ma'am. We have Ms. Ramya Sriram, an IT educator with 15 years of teaching experience. She is a National ICT awardee. She has received Presidential Award on Teachers' Day from the Vice President of India in New Delhi. She is a resource person for ICT curriculum content development with CIET and NCERT. Ma'am, please come to the stage. Thank you. Good evening, one and all. It's been a privilege and I'm so much honored to invite you all for our product launch, Will2Care. Thank you so much for gracing the occasion. As Gayatri, one of my founder, who shared that based on our personal experience, we kick-started this product. So exactly what inspired us to launch this product or to came up with the idea of Will2Care? So I'm sure during the pandemic, most of you would have experienced a family member struggling for property succession after they lose their husband or wife. So this is a scenario that we had seen which was very unexpected, especially during the pandemic. So we both personally experienced the kind of scenario that I shared with you. So when we were talking, we thought like, what can we do for that? Basically, when a problem arises like that, what happens to inherit the property? The family member has to go to approach the lawyer and get all the things done. So when a person goes to the lawyer, the first thing that they ask is, who are your beneficiaries? What is your property list? So who you want to be the executor? So these are some of the basic questions that are asked by the lawyer, and they would expect a person to come up with all these details. This is where we found a gap. There is actually no platform which enables a common man to draft a will. So that is why when we say a will generation, so people always hesitate to draft a will because there is no platform where they can go and get it done in a very cost effective and in a sophisticated manner. So we decided to come up with a platform called Will2Care, which would enable a common citizen to draft a will very easily and in a very less effort, with a less effort. So that is how we came up with this idea. We also did some research work and we found out that according to India Succession Act 1925, a will which is written on a white paper with a clear set of mind and clear language, even that is accepted by the law. But still people hesitate to draft the will. Okay, so we wanted to fill that gap and enable any common man to draft a will in our platform easily. So we came up with the platform where we provide 3 services. One is quick will generation,
which can be used if there is an emergency. So based like movable and immobile properties, how the property can be distributed to the beneficiaries. And the next one is comprehensive will generation. So where a person can allot the properties in a very detailed manner. So for that we are providing the comprehensive will service, and the next is will locker. So once the will is drafted, it can also be stored in our platform, or it can be downloaded, and the testator can sign along with the signatures of two witnesses. And then we have also onboarded few lawyers in our platform. So it's up to the person whether they want to make use of the lawyers who are in our platform and register the will, or they are free to approach any vendor and get the will registered. So this is like very open, like we are not restricting them to our platform, and basically we are not competitor for any vendor, and we are not trying to replace any of the jobs. Basically, just to fill the gap, we are providing this platform, and our aim is to educate everyone, the people, about the will, awareness about the will, and the fear of drafting the will, thinking that it is a very tedious process. So that we want to eliminate among the citizens. And we also have some roadmap. First, we are launching it as a web-based application. So we wanted to we want to build a mobile app, and then we want to also have our platform in regional languages. Basically, our idea is to take our platform to rural areas. So if we want to reach rural people, then it has to be in the regional languages, so that even the people in rural areas also can get benefited using our platform. And also we also want to embed few more business rules in our product. So these are all some of the future plans that we are having, and I hope with the blessings of all of you here and with the blessings from God, we will be able to take it up further ahead. Thank you so much once again, all of you. Thank you so much, Ms. Ramya. To be a little casual, to talk about wills, I think families tend to talk only when somebody is really sick in the family, so that they make sure they get the property. I hope your platform brings a lot of awareness amongst people. Today is just the beginning. We invite you to witness the unveiling of a new product. To grace this occasion, we would like to invite our chief guest, Mr. Srinivasa Raja, our special guest, Mr. Suresh Kumar, and our guest of honor, Mr. Gauri Shankar, to the dais. Mr. Srinivasa Raja, Managing Director, Adyar Anandabhavan Group of Restaurants and Suites. Mr. Srinivasa Raja entered the business at a very young age and learned the tricks of the trade from his illustrious father, late Mr. K.S. Tirupati Raja. The success achieved by him in his company is due to sheer hard work, diligence, proper planning, and determination. His corporate social responsibility revolves around helping the poor and the needy. He has employed several physically challenged workers and abandoned women in his company. Our special guest, Mr. Suresh Kumar, founder and CEO People. He also co-founded and bootstrapped Makeup Studio to multi-million-dollar company. People is the safest social networking platform in India, where people share their beautiful life stories and skills in their interest. This platform has hyper-local features where people can safely connect with nearby like-minded, authentic profiles, and People Creator is a place where talented creators are celebrated and is the best medium for creators to outshine their talents, a platform to give financial freedom to the creators.
Mr. Suresh Kumar has been an inspiration to so many young entrepreneurs like me, and that's the reason he's fondly called as Suresh Anna amongst the youth and his staff for his audacious, unimaginable vision of building companies with people-first culture. He is a youth influencer, and his LinkedIn posts have been viewed by over 50 million people. How cool is that? We have our guest of honor, Mr. Gauri Shankar, co-founder, director, LCS Controls Private Limited, catering to needs of industrial weighing and automation to Indian and international organizations since 1995, providing weighing and automation solutions for the past 32 years. Mr. Gauri Shankar, I truly wish I could talk everything I read about you. I could only say how much it takes to start so small with rupees 50 as capital and writing Shubham Labham. To where you stand today, I'm going to highlight few achievements out of so many you have done. LCS Controls Private Limited started in 1995 in a flat in KK Nagar with 4 employees. Make in India was their mantra since the company's formation. In 1995, they designed and developed multi-channel digital recorders and weight indicators for weight bridges and introduced in Indian market. From there, exporting weighing indicators to Malaysia to design and manufacture conversion kits, manufacture commercial electronic scales, portable battery-powered hanging scale, a creation to calculate BMI from weights to developing video jukebox based on Linux platform, developed shipper identification system based on OCR, ID barcode, 1D barcode and 2D barcode, and forgot not to mention that LCS is a product innovation company with its R&D lab, accredited Department of Scientific and Industrial Research, Government of India. Volvo joined hands with LCS for their web-based weighing dashboards, and the saga continues. I request Sriram sir to come on stage. To honor our chief guest, Mr. Srinivas Raja. I request Mr. Venkat to come on stage to honor Mr. Suresh Kumar. I request Mr. Arun to come on stage to honor Mr. Gauri Shankar. Now moving on to the next event, let's light the Kuthuvilakku. I invite Ms. Gayatri Adusumalli, Ms. Ramya Sriram, Mr. Srinivasa Raja, Mr. Suresh Kumar, and Mr. Gauri Shankar to light the lamp.
Thank you, sir. Let's hear about the product from Mr. Venkat. So please come on stage. Hello. Thank you, everyone. My name is Venkateshwarlu Adusumalli. So, better half of Gayatri Adusumalli. Little bit about myself. I've been working as a chief operating officer for one of the Melbourne-based organization. So, it's been more than 2 decades that I'm in the IT and traveled a lot, all the countries, but from the beginning I'm very keen to work in India. So I came back and then settled down here. When Gayatri and Ramya shared some of these incidents and then they wanted to have some support, how technology and IT can be enabled to create some platform like this. That's where I think I've also done some brainstorming and then see. We also done some bit of research um, on the succession acts and also making sure we actually ensure we are not actually bypassing law anything. But at the same time, how do we ensure people have the flexibility? Because when I spoke, I mean, when they both actually approached me, I didn't know more about the will. I mean, I was also very new to it. And then I started talking to people, trying to understand, I mean, what is that? I mean, have you done this will? Everyone, almost 99% people said that is not our job. That's my personal experience too. Then they always think that, I mean, this is, you need to approach someone to help you to do it. I mean, then we started digging more details. We understood that's a myth. Yeah, because as soon as you go and actually talk to any person, the first thing what they say is, do you have a list of documents or list of properties what you have? And do you know who are the beneficiaries? How do you wanted to do the succession? Then that's where we thought, why don't we have a simple platform where people just add all these details and they manage? Because I understand from the registration perspective, like sale deed, you can also register the will deed. But once you register, every time if you wanted to make changes, obviously it has to go through the same process. You have to approach someone who can actually help in writing and then do it. We are not going to we are not going to deviate from that process, but what we felt was common person. For example, my own colleagues, my own employees, or maybe some other colleagues, I asked, do you know what are the steps that are involved? Then they said, no, 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 that is not my job. So I will usually go to attorney or maybe lawyer. Then, then we have actually investigated what is required to make it a very legitimate will draft. Then, as per the act, as Ramya and Gayatri rightly mentioned, if you have a will generated on a white paper with testator, I mean, whoever writes the will is called testator. That's as per the legal language. Um, Testator and couple of witnesses have to be signed on the will draft. Then that is very much valid as per the Indian Succession Act. Of course, I mean the laws are the how you actually do this succession. There are a lot of ways based on the religion too, because you have an act for Hindu, you have a different act for Buddhism and all that. Muslims also there is a separate act. What we don't want to touch is we don't want to get into acts and this. What our primary target was making sure the awareness about will, because the pandemic we all have experienced between our friends, families. It was very unexpected, and then people left their closed ones without having leave. I mean, we all know that how difficult it is to coordinate with people to get things done. And we all know there are articles are out there where people say once you go to probate, for example, if there is no will,
then it has to go through a court and then they nominate someone who can actually help you to do the succession based on the act. You don't have freedom how you wanted to do it. Of course, there are certain constraints. Of course, like inherited properties, you cannot you cannot do it. Similar way, insurance, for example, if you have a nominees, then you cannot actually override that. But but there are certain clauses which we don't want to cover. What we are trying to give in the platform is a common person can register in the will, in the platform. Then he can declare beneficiaries. He can also give who is the executor. Executor is the person whom you are authorizing to execute the will. Then we are also creating a very flexible way of allocating properties. There are two services what Ramya was referring to. One is quick will and the other one is the comprehensive. Quick will is to address to the emergencies because pandemic was the best example. Because people do not have your properties. Okay, I will not talk about anyone else. I can myself tell that. I mean, I don't have list of properties with me right now. Yeah. So if I have that consolidated list, it is easy. I can actually tell someone that okay, these are my properties. This is, and even everyone has that issue. I know people will not accept the fact, but I know. But in quick will, you can actually do the succession at the movable properties level and immovable properties level to make it easy because that is meant for emergencies. Whereas comprehensive is where each and every property you can pick and choose, you can mention and then say, okay, this can be assigned to beneficiaries. We have succession done in 3 ways. We are giving flexibility to there, like sequential, parallel distribution, and even custom message because it is not always possible. The best example was assume that you have a 4-storied building yourself and you wanted how you wanted to split floor 1, floor 2, floor 3. You cannot make it. So we have also given a flexibility called custom message. You can just type how you wanted to distribute that particular thing. So in immovable, movable, there are a lot of options given. Probably in the maybe video in couple of minutes you can see at a glimpse. Even at household items also. For example, you have a refrigerator. People, we don't want to fight. You can declare and then you can say, okay, we wanted to distribute it to so and so people. Okay. And in terms of security, we made sure utmost care is taken care. It is hosted on AWS and it is actually safeguarded with DMCrypt Linux based kernel mechanism 256 encryption and decryption mechanism. So that means people cannot access any file as is, even the admins. So only the testator, when they're actually accessing, they can do it. So apart from this, all the sensitive data like mobile number and all, we are using hash technology, hash encryption model. We cannot do everything because that will eventually impact the platform while retrieving and then giving people complaint about it also. So we select certain sensitive parameters because we know what it means managing the sensitive data because you know there are a lot of rules, GDPR or maybe FDA. So we work with different clients. We know the complications of compromising on data. So that is the reason we made sure this required security levels are actually taken care in the platform. Okay. I think there is one more service. Will2Care is something Ramya did mention about it. Originally we did not have that plan. We thought we will only help with that will generation, draft generation. But someone came up with another point. What happens that will get lost? Or maybe usually that happens, right? You write a paper and then the signed copy you keep it somewhere. That might get torn or no one knows where it is sometimes. Yeah. So for that reason, Will2Care is something we will generate the draft will and after that you print it, sign it. Then you can come back and upload that into our platform. We know that the digital will is not acceptable by court of law. However, what we are trying to do is you have a physical copy, you have a draft will, and we also trying to capture the video while witnesses and testator while they are signing, they can capture a bit of video
all of these together probably help you to ensure when it goes to a court or maybe lawyers, probably it is easy. You have all the information to ensure the will is actually not tampered one or maybe a right one. So other than that, we are not going to use that will as a legal one because we know it is not a valid one. Still, the physical copy is maintained. We also capture the physical location just in case someone forgot to tell you where it is. It is like that, right? I mean, you keep it so safe that no one actually knows. So, for that reason, we wanted to capture where the location is also. That way, there is no probability that people lose that will also. So, that's brief about product. Thank you for giving this opportunity. And I wish all good luck to all the founders. Yeah, thank you so much. Thank you, sir. I request Mr. Srinivasa Raja to come on stage and say a few words. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ஒரு அற்புதமான வருங்காலத்துக்கு இல்லை, எல்லா காலத்துக்கும் தேவையான ஒரு முயற்சி நீங்கள் செய்திருப்பது, அது நான் கலந்து கொண்டது பெரிய பாக்கியமாக கருதுகிறேன். இந்த வில் நான் சின்ன வயசில் எல்லாம் எங்கள் ஃபோர் ஃபாதர்ஸு எழுதி வச்சுட்டு ஃபேமிலிக்குள்ளே நடக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் பார்த்தா நிறைய தெரியும். இந்த உயில் எழுதுறதுங்கிறது அதில் எவ்வளோ பிரச்சனைகள்னு. பட் நீங்கள் இந்த ஆப் மூலமாக கொண்டு வந்து நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இந்த இது எல்லாருக்குமே தேவை. நான் வாழ்க்கையில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து வரும்போது ஒவ்வொரு முறை ஒருத்தர் வெளிநாட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறேன்னா ஃப்ளைட்டில் ஏறும்போதே ஒரு உயில் எழுதி ஒரு லாயர்ட்டு யார்கிட்டையோ ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிட்ட கொடுத்து வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. திருப்பி வாங்கி வந்து கூட அதை வாங்கி கிழிச்சு போட்டுருவாங்க. அது ஒரு நம்பிக்கை. அந்த மாதிரி கொடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு யார்கிட்ட உயில் எழுதி வச்சுட்டு வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை யாருக்கோ அதில் ஏதோ நினைக்கிற மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும்போது ஒரு தடவை எனக்கு ஒரு பஞ்சாயத்து வந்தது. உயில் எழுதி வச்சு ஒருத்தட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டார். அதில் பார்த்தா அவருடைய பெட்டுக்கு தான் எல்லாமே எழுதி வச்சுருக்காரு, ஒய்ஃபுக்கோ பசங்களுக்கோ எழுதலை. அது என்ன ரீசன்னு அப்போ தெரியல. இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் எல்லாம் நிறைய சின்ன வயசுலேருந்து வாழ்க்கையில் பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம். அப்போ நிறைய பேர் கேட்டால் அந்த உயில் எழுதுறது எண்டு லைஃப்பில் தான் பிளான் பண்ணோன்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அதுவும் கரெக்டு கிடையாது. எல்லாருக்குமே எந்த நேரத்தில் வேணாலும் நிறைய அசட் இருக்கிறவங்க தான் இப்போ இந்த ஏற்கனவே பேசும்போது பின்னாடி இருக்கிறவங்க பார்த்துக்குவாங்கன்னு. பட் இது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம், எப்படி அதை கொடுக்குறோங்கிறது நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறது ரியலி எங்களை மாதிரி பிஸ்னஸ் பீப்புளிலேருந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் மேடம். ரொம்ப ஏன்னா அப்பப்போ மாற்றிக்கலாம். இப்போ நாங்கள் எழுதி வச்சது எங்கள் அட்டர்னி வச்சு அப்பப்போ எழுதி வைப்போம், திரும்பி கிழிச்சிடுவோம், ஆட் பண்ணுவோம். அது ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான். அதை நீங்கள் இந்த ஒரு ஃபார்மில் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. பிளாட்ஃபார்ம் ரியலி சச் எ ஒண்டர்ஃபுல். இது நீங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் எல்லாருக்குமே அவசியம். இது ரொம்ப எல்லாருக்கும் ரொம்ப இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அது பெரிய ஹிட்டாகும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. அதில் உங்கள் முயற்சியில் நாங்கள்லாம் இன்றைக்கி வந்து இந்த இடத்துல நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்வது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. நல்ல ஒரு காரியத்தை திறமையானவங்க நல்லவங்க தான் நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ண முடியும். ஆகவே இறைவன் உங்களுக்கு இந்த Will2Careங்கிறது நான் எப்படி A to B இருக்கிறேனோ அது மாதிரி நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் சும்மா ஒரு சான்ஸில் விளம்பரம் எடுத்துக்கிறேன். அந்த 2 இருக்கிறதுனால நானும் உங்களோட சேர்ந்துருக்கிறேன்னு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமராக கூட இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். தேங்க்யூ ஃபார் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது. இது ரியலி எல்லாருக்குமே கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இந்த குழந்தைங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணணும். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, இது சேவிங் பண்ணோம், வெறும் இது எதை வேணால் எழுதி வைக்கலாம்ல, மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் எழுதலாம். அப்போ எதை நோக்கி போக போகிறோங்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு ரியலி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது. நீங்கள் எடுத்த முயற்சி உலக அளவில் கண்டிப்பாக பெரிய வெறும் இங்கே ஆண்டர்பிரனராக நீங்கள் வந்ததே ஸ்ரீராம் சார் அவரெல்லாம் எவ்வளோ லக்கின்னு தெரில. உங்களுக்கு பாருங்கள், ரொம்ப அதுவும் உங்களுக்கு அவங்கெல்லாம் சப்போர்ட்டாக இருந்து நீங்கள் 2 பேரும் எடுத்த முயற்சி இறை அருளோடு நல்ல ஒரு நிலையில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ரொம்ப கேள்விப்பட்டேன், சார்ஜஸ் எல்லாம் ரொம்ப நாமினலாக இருக்குது. ஒரே ஒரு டவுட்டு மாத்திரம் இருந்தது, நான் கேட்டேன், அவங்க முடியல.
இந்த உயில் எழுதுற இது இது ஒரு சிஸ்டமில் போட்டால் இது ரொம்ப பேர் பார்ப்பாங்களே, அதை எப்படி சீக்ரெட் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க? அது அப்புறமா சொல்லுங்கள், நான் உங்களோட பெருசெல்லாம் பார்த்துறேன். இது நிறைய வெளியே தெரியக்கூடாது, அவங்க மனசெல்லாம் அப்பப்போ மாற்றி இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. நீங்கள்லாம் டெக்னாலஜியில் நிறைய அதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. அதனால் இந்த பெரிய வெற்றி அடைஞ்சு நிறைய பேருக்கு நிறைய யூஸ் ஆகும். நாங்கள்லாம் கலந்துக்கிட்டது எங்களுக்கு வாழ்க்கையில் கிடைச்ச ஒரு பெரிய நன்றி. ரொம்ப நன்றி. சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டியை ரொம்ப யதார்த்தமாக எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க. அண்ட் ஐ ரெக்வெஸ்ட் மிஸ்டர் சுரேஷ்குமார் டு கம் ஆன் ஸ்டேஜ் அண்ட் டாக் ஃபியூ வேர்ட்ஸ். வணக்கம். மேடையில் வந்திருக்கும் சான்றோர்களுக்கும் அண்டு ஆல் த ஆடியன்ஸ் அண்டு தம்பிங்க, தங்கச்சிங்க, அண்ணனுங்க, அக்காக்கா எல்லாருக்கும் வணக்கம். குட்டீஸ்க்கும் வணக்கம். எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. ஆக்சுவலாக எனி ஆண்டர்ப்ரனர் பார்க்குறதே ஒரு மகிழ்ச்சி தான். ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற நிலவரத்தில் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனரோட வழி ஒரு ஆண்டர்ப்ரனருக்கு தான் தெரிய முடியும். வா 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 கையெழுத்து போடாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, பாஸ்ங்கிற பட்சத்தில் கையெழுத்து போட்டுறாத அப்படின்ற மாதிரி ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகிறதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முயற்சி. ஐ ரியலி விஷ் நோ போத் சிஸ்டர்ஸ் ரியலி. ஏன்னா நல்ல மனிதர்கள் வந்து நல்லா வாழ்த்தும் போது இல்லை நான் எனக்கு சிஸ்டர்னு எனக்கு சிஸ்டர்ஸ்னோட அண்ணன் கேட்டார், அவங்க ரெண்டு சிஸ்டர்ஸா அப்படின்னு. பரவாயில்ல இருக்கலாம், பிறந்தா தான் சிஸ்டர்ஸ்னுங்கள. ஸோ அதனால் ஃபென்டாஸ்டிக் முயற்சி. அநேகமாக இவங்க ஆண்டர்ப்ரனர்லாம் அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கெலாம் ஹாப்பி. ஏன்னா இப்போ இனிமேல் நம்மளை தொல்லை பண்ண மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது முயற்சியான்னு தெரில. பட் ஆனால் ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் இனிஷியேட்டிவ். அண்ட் எஸ்பெஷலி டெக்னாலஜி பற்றி பேசினார் பிரதர். ஸோ வந்து ஒண்டர்ஃபுல்லி யூ கேஸ் ஹவ் டன், பிகாஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டிஃபிகல்ட் இஸ் டு பில்ட் சம்திங் லைக் திஸ். அண்ட் எஸ்பெஷலி செக்யூரிட்டி ரொம்ப முக்கியம் சார் சொன்ன மாதிரி. ஸோ அதனால் அதை ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் யூ ஆர் ஆன் த ரைட் பாத் அப்படின்னு. ஸோ இது எனக்கு எப்படி கனெக்ட் ஆச்சுன்னா, எங்கள் அப்பா வந்து கோவிட் முடிஞ்சு ஒரு 64-65 அப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஹார்ட் அட்டாக்லேருந்து சர்வை பண்ணிட்டாங்க. பட் ஹார்ட் அட்டாக்கில் கீழே விழுந்துட்டாங்க. அப்போ வந்து C3 C4 ஃப்ராக்சர். அப்படின்னும் போது ஒரு 10 days ஐசியூவில் இருந்தாங்க. அப்போது வந்து காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் திருச்சி தான், அவங்க ஃபவுண்டர்ஸ்லாம் நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. ஸோ நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க. பட் சூழ்நிலை. ஸோ அப்போ வந்து என் தம்பி வந்து அமெரிக்காலேருந்து வந்தான். நான் எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவாக பார்க்குறவன். இது அம்மா அப்பாவோட ஒரு 9 மாதம் கூட இருந்துட்டேன், ரொம்ப க்ளோஸாக பழகிட்டோம். ஸோ வந்து ரியலி மேட் அ ஹியூஜ் இம்பேக்ட். அந்த இடத்துல வந்து என்னடா அப்பா தவறிட்டாங்கன்ற அந்த ஃபீலிங் தான் இருக்குது. அதில் இந்த இன்சூரன்ஸு நம்மள்கிட்ட பணம் இருந்தது. ஸோ வந்து இப்போ அப்பா வெளியில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு கிரெடிட் கார்டில் 7 லட்ச ரூபா தேய்க்கிறதுக்கு என்கிட்ட கார்டே அந்த வேல்யூவில் இருந்தது. ஆனால் இது எத்தனை பேர்னால தேய்க்க முடியும்லாம் நினச்சி நான் வருத்தப்பட்ட நாட்கள் உண்டு. அப்படி இருக்கும்போது அதை முடிச்சுட்டு அது ஆக்சுவலாக தட் கேவ்ஸ் எ ஹியூஜ் இம்பேக்ட். ஆனால் அதுலேயும் நான் ரொம்ப பாசிட்டிவாக என்ன நினச்சேன்னா, அப்பா கோவிலில் இருந்திருந்தால் நம்ம பக்கத்தில் இருந்திருக்க முடியாது, அழுதுருக்க முடியாது, என் தம்பி அமெரிக்காலேருந்து வந்திருக்க முடியாது. ஸோ ஐ வாஸ் ரியலி அதான் அது எல்லாத்துலேயும் பாசிட்டிவாக பார்த்து பழக்கம் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா, பரவாயில்ல நம்ம அப்பா வந்து ஒரு 10 நாள் நம்ம கூட இருந்தோம். என் தம்பி வந்தாங்க, யூஎஸ்லேருந்து வந்தாங்க, எல்லோரும் பார்த்தோம். வி டோல்டு வி ஆர் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யுவர் அம்மா, இதெல்லாம் பேச முடிஞ்சுது. இந்த 9 மாதம் அப்பாவோட இருந்த நாட்கள் வந்து கோவிடுக்கு நான் எப்படி தேங்க் கோவிட். ஏன்னா நான் மோர் த டைம் வி வர் ஏபிள் டு ஸ்பெண்ட். அப்போ எனக்கு இந்த வில்லெல்லாம் அப்பா எழுதியிருப்பாங்க இல்லை, எனக்கு அந்த அவேர்னஸ் எனக்கே கிடையாது. டு பி வெரி ஃப்ரேங்க், வி கம் ஃப்ரம் அ நார்மல் டிப்பிக்கல் ஃபேமிலி. இன்னொன்று எங்கள் அப்பாலாம் கண்டிப்பாக 90 வயசு வரைக்கும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாள். ஸோ அப்படின்னும் போது நம்ம ஏன் இந்த வில்லு இந்த கான்செப்ட், இன்னொன்று நம்ம நிறைய எங்கள் சொந்தக்காரங்களெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அண்ணன் தம்பிங்கெல்லாம் சண்டை போடுறது இந்த சொத்துக்கு தான் போடுவாங்க. நான் அப்போ சொன்னேன் என் தம்பிகிட்ட, நம்மளாம் கர்ணன்றா, உனக்கு என்ன ஒன்று எடுத்துக்கோ அப்படிலாம் பேசுவோம். ஸோ ஃபன்னா. ஸோ எல்லாமே உனக்கு தான் அப்படின்னு. அப்போ இந்த இன்சிடென்ட் நடந்ததுன்னா அப்பா ஏதோ ஒன்று அப்பாவோட ரேக்லாம் ஒதுங்க வச்சுட்ருக்காங்க. அப்பா வந்து ஒரு ஒயிட் பேப்பரில் எழுதியிருக்காங்க. இட் வாஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் லவ் லெட்டர். ஸோ அதில் அப்பா ஃபஸ்ட்டு போட்ட பாயிண்ட் வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட். என்னென்னா எனக்கு கடன் இல்லை அப்படின்னு போட்டிருந்தார். அப்போ தான் நான் நினச்சேன், நல்ல வேலை எழுதுனீங்க, இல்லைன்னா எங்கள் அத்தைங்கெல்லாம் வந்து என்கிட்ட ஒரு 10 லட்ச ரூபா கொடுத்து வச்சுருந்தாருப்பா அப்படின்னா கூட நமக்கு தெரியாது இல்லையா. அத்தைன்னு சொல்கிறது வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் சொல்கிறேன். வந்து எனிபடி ஹூ சேஸ் ஆல்சோ நாங்கள் கொடுக்குறாள். ஸோ இப்போ எங்கள் அப்பா உங்கள்கிட்ட 10 லட்ச ரூபா வாங்கி வச்சுருந்தாருன்னா நம்ம பரவாயில்ல கொடுத்துருவோம். அதெல்லாம் நினச்சேன், நல்ல வேலை கடன் எழுதிட்டார். அதுவும் அவர் கையிலே எழுதியிருக்கார். அப்போ கூட எங்கள் பாட்டி அப்படியாப்பா நாங்கள் இந்த பாருங்கன்னு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ அந்த லெவலுக்கு பீப்புள் ஆர் லைக் தட்.
ஸோ அதுக்கப்புறம் மட்டும் இட் வாஸ் லைக் a தேங்கிங் நோட் அண்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் ரீடிங் இட். அதுவும் நம்ம லைஃப்லேயே தான் ஃபஸ்ட் டைம் க்ளோஸ்லேருந்து ஒருத்தவங்க இல்லைன்னும் போது பார்க்கும்போதுலாம் எமோஷனல் ஆகிட்டேன். அப்பா இறந்து இது எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு 1 மந்த் ஆனோன்னா ஃபஸ்ட்டு நானே என் தம்பியும் பண்ணது வேகமாக நோட்ஸ் எடுத்து என்னென்ன இருக்குன்னு எல்லாம் எழுதி, டேய் இதாண்டா இதை நீ ஷேர் பண்ணிக்கோ, இது நான் இல்லைன்னா இதை நீ என் பொண்டாட்டிகிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோன்ற லெவலுக்கு ஃபஸ்ட்டு வேலை தான் பண்ணோம். ஏன்னா இட் இஸ் வெரி டஃப் பிகாஸ் we திங்க் நமக்கு ஒன்றும் ஆகாது, லைஃப் இன்சூரன்ஸே இப்போ தான் பிக்கப் ஆகி வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எஸ்பெஷலி ஈவன் ஃபார் யங்ஸ்டர்ஸ் பிகாஸ் எனக்கு ரீசெண்டாக ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் வந்து வாட்டர் கருவாடுன்னு அந்த தம்பி வந்து அருமையாக வச்சு நடத்தி அவர் ஆண்டர்ப்ரனராக வந்துட்டு இருந்தபோது பாஸ்ட் அவே. அப்போ அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஷாக்காக இருந்தால். பட் ஏன்னா யங் ஃபெலோ, இட் வாஸ் அன் ஆக்சிடென்ட். அப்படிங்கும்போது அப்போ அந்த பிஸ்னஸ் அவங்க பார்ட்னர் இருக்காங்க, ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க. அப்போ இது திஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் இன்டு திஸ். இதில் எஸ்பெஷலி நீங்கள் நிறைய நாள் உழைக்கிறீங்க. இப்போ நான் மேக்கப்லாம் 10 வருஷம் உழைச்சோம். உழைக்கும் போது அதுக்கு பின்னாடி ஒய்ஃபு சாக்ரிஃபைசஸ் இருக்குது, குழந்தைங்க சாக்ரிஃபைஸ் இருக்குது. அப்போ என்ன நடக்கும்ன்றது வந்து யூ ஹவ் டு ரைட். அண்ட் அது எங்களுக்கு தெரியாது. அதுதான் உங்களோட மெயினான ப்ராப்ளம் பாயிண்ட்டு, பெயின் பாயிண்ட்டு. இன்னொன்று போய் ஒரு லாயரை பார்க்கணுமா? நம்ம வந்து இப்போ பிஸ்னஸாக இருக்கிறனால ஒரு லாயர்லாம் கொஞ்சம் தெரியுது. இல்லை இப்போலாம் வி ஹேவ் அ லீகல் டீம், கொஞ்சம் பெருசாகிட்டோம். பட் கொஞ்ச நாள் மட்டும்லாம் லீகலா லாயரா அப்படின்னா கொஞ்சம் தள்ளி நிற்கிறது. ஸோ ஐ திங்க் திஸ் வில் எனேபிள் மெனி எம்ப்ளாயீஸ், ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ், ஃபேமிலி பீப்புள் டு ரைட் இட். அண்ட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு உழைச்சது யாருக்கு போய் சேரணுன்றது நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். இன்னொன்று நிறைய நேரம் எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது. அதாவது வந்து சும்மா அந்த கூகுள் பேயில் வந்து அந்த கோல்டு வாங்கலான்னு போட்டிருந்தாங்க. ஸோ வந்து நான் என்ன பண்ணேன், சும்மா விளையாட்டுக்காக வாங்கிட்டேன் வந்தேன். அப்புறம் பார்த்தா ஒரு 10 லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பேன். வேணுங்க எப்பப்பெல்லாம் தோணுதான் வாங்குவேன். ஆனால் அது என் ஒய்ஃபுக்கு தெரியவே தெரியாது. நான் வேலையாக சொன்னேன், எப்போ இந்த மாதிரி கூகுள் பேயில் டிஜிட்டல் கோல்டுன்னு ஒன்று இருக்குது, அதை வாங்கி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு. உடனே வந்து சும்மா ரஃபாக 10 லட்சம்னா உடனே கணக்கு எழுதிடுறாங்க. ஸோ அதனால் அப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால் யூ ஆர் அட்ரஸிங் எ ஹியூஜ் பெயின் ப்ராப்ளம். அண்டு சார் சொன்ன மாதிரி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரேட்டு கூட அமௌண்ட்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் வாங்குறீங்க. ஸோ யுவர் இன்டென்ஷன்ஸ் ஆர் வெரி குட். இட்ஸ் நாட் டு மேக் மனி, யூ ஆர் ட்ரைங் டு ஆட் வேல்யூ விச் வில் ஆல்வேஸ் பிரிங் மனி ஆஸ் அ பை ப்ராடக்ட். ஸோ நம்ம எண்ணங்கள் நல்லா இருந்து ஒரு நல்ல ஒரு பர்பஸ்க்காக நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது பணம் தன்னாலே தேடி வரும். சார் முதல் கஸ்டமர்னால் நான் 2வது கஸ்டமர். அதனால் நான் முதல் கஸ்டமரை சொல்லலான்னு பார்த்தா சார் சொல்லிட்டார். ஆமாண்ணா அப்படி வச்சுக்கோ. ஆமாம், நாங்கள் 2 பேரும் முதல் கஸ்டமர் அப்படின்னு. அதனால் நம்ம அண்ணன் தான். ஸோ அதனால் அடுத்த 3வது கஸ்டமரை பேச வருமாறு அழைக்கிறோம். அதனால் வந்து அகெயின் வாழ்த்துக்கள். வெரி வெரி ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஈவெண்ட். வெரி வெரி அண்ணன் வராருன்னு சொன்னால் எனக்கு இன்னும் ஹாப்பி ஆகிடுச்சு. அப்புறம் நம்ம தம்பிங்க எல்லோரும் வந்திருக்காங்க, ஆல் நோன் பீப்புள் அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் சிஸ்டர். நல்லா சூப்பராக கம்பேர் பண்ணுறீங்க. ஆமாம், எதார்த்தமாக பண்ணுறீங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் கேமரா தம்பிகள் எல்லாருக்கும். தேங்க்யூ சிஸ்டர் ஃபார் த வார்ம் வெல்கம். தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன். லவ் யூ ஆல். தேங்க்யூ. சார் தேங்க்யூ ஸோ மச். அதாவது வில் அப்படின்றது வந்து ப்ராப்பர்ட்டிக்காக மட்டும்தான் எழுதணும் அப்படின்லாம் இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்ச பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், இஃப் யூர் அன் ஆண்டர்ப்ரனர், உங்களோட ஷேர்ஸ் எல்லாம் கூட நீங்கள் வில்ஸில் எழுதலாம். அடுத்து உங்களோட ஷேர்ஸ் யாருக்கு போய் சேரணும் அப்படின்றது. இது வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க யாருக்காவது அந்த நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா வில் கெட் தேட். பட் இல்லைன்னா we are still far away from all these legalities, terms. அந்த வார்த்தைகளே வந்து பயமாக தான் இருக்கும் நமக்கு படிக்கும்போது. Thank you for making it so simple for all of us. I invite Mr. Gauri Shankar to say a few words. Good evening to all of you. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் வென் ஸ்ரீராம் வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ரம்யாலாம் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஐ ஃபெல் ஸோ ஹாப்பி. பிகாஸ் நாங்கள் வந்து 1984 ஐ பாஸ்ட் அவுட் ஃப்ரம் MIT இங்கே குரோம்பேட்டில் படித்தோம். ரூர்க்கியில் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் அப்துல் மஜீத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் கிளாஸ்மேட்ஸு. மச்சான் அமெரிக்காலாம் போவானா, இந்தியாவில் தான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 50 ரூபா ரூமில் ரூர்க்கியில் இருந்தோம். அப்போது 50 ரூபா போட்டு சுபம் லாபம் அப்படின்னு எழுதி அக்யூரேட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ்னு அப்போ அன்றைக்கி ஏதோ ஒரு பேர் தோணுச்சு. அப்படி வச்சு அன்னிலேருந்தே we said we need to be entrepreneur. So congratulations to the new entrepreneurs here.
அவர் சுரேஷ் வந்து கிரியேட்டிங் மோர் ஆண்டர்ப்ரூனர்ஸ்னு சொல்கிறது ரியலி தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறைய ஆண்டர்ப்ரூனர்ஸ் வரணும். குஜராத்தை நம்ம வந்து கம்பீட் பண்ணுற லெவலுக்கு நம்ம ஆண்டர்ப்ரூனர்ஸ் வரணும். பயப்படாதீங்க, உங்கள் உழைப்பு சத்தியமாக நம்மளால் வளர முடியும். அண்ட் ஒன் மோர் திங் விச் ஐ ஜஸ்ட் தாட், அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்து பயந்துடாதீங்க. அப்போ வந்து கருப்பாக நான் பெயிண்டிங்கெல்லாம் அடிச்சுட்டு இருந்த போது எடுத்த ஃபோட்டோ. இப்போ அதெல்லாம் விட்டுட்டேன். ஓகே ஓகே. ஒன் திங் இஸ் தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷம், அறம் பொருள் இன்பம் வீடு, இதுதான் வந்து திருவள்ளுவர். ஃபஸ்ட்டு எனிதிங் வாட் எவர் வி டூ இட் ஷுட் ஆட் வேல்யூஸ் டு பீப்புள். அதுதான் பர்பஸ். அந்த பர்பஸை வச்சுக்கிட்டு பொருள் வரலாம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் அதை பொறுத்து நம்ம நிறையா என்னென்ன பொருள் வாங்கணுமோ எல்லாமே இட் ஹேஸ் டு ஹாவ் தி பர்பஸ் ஆஃப் ஹெல்பிங் சர்விங் பீப்புள். அதுலேருந்து நம்ம சம்பாதிக்கிறது வந்து இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ஃபைன். ஸோ ஐ விஷ் த நியூ டீம் டு க்ரோ பிகாஸ் தேர் பர்பஸ், அவங்க சொன்ன மாதிரி இவங்க 2 பேரும் பணத்துக்காக இந்த பொருளை பண்ணலை, அவங்க 4 பேருக்கு சர்வ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஐ விஷ் தேம் ஆல் த பெஸ்ட். ஓகே, அவரே சொல்லிட்டாரு 3வது கஸ்டமர் யாருன்ட்டு. ஸோ ஐ வில் பி த 3rd கஸ்டமர் ஹியர். ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you so much, sir. The beautiful part of, witnessing this event is fellow entrepreneurs appreciating upcoming entrepreneurs, young entrepreneurs. That's the beauty of it. அப்படியே ஒன்று சேர்ந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். So moving on to the next, the most awaited, all of you, if you can if you can take your seats. I request a chief guest, Mr. Srinivasa Raja, and a special guest, Mr. Suresh Kumar, to do the honors of launching the product. So let's make it a little lively. வந்ததுலேருந்து எல்லாருமே அமைதியாக இருக்கும். So the most awaited moment. So let's all count together. Let's count together. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to our Will2Care.com website.
let us watch how our website actually works. You're sharing what are all the services we provided for you and what are all the benefits of using Will2Care website. We value your time and requirements. Your peace and privacy of decisions is what we adhere to. There are some valid reasons why one should choose to use Will2Care.com. We are proud and happy to say that Will2Care has done its easy and affordable will drafting services. If you have any questions, please feel free to refer our help center. Okay, still waiting for what? Sign up today. Welcome to our login page. Please log in with your credentials if you are already having an account. If you don't, then register. Register today and generate the will to safeguard your family. And then log in with your credentials entered during the registration. So here you go. Your profile has been successfully created in Will2Care. You can now click on the Add New Will button to create a new will for your family. And also you can redraft your already existing will. These are all the details a testator or a testatrix should fill to create a new will. Coming to the next page, here you have to register the beneficiary details. If you are a minor, you will have the option to add your guardian details. Save and pass to the executor details page. This page allows you to register your executor details for your future use. Save and continue to the following next page and register the unique preferences like their last rights, including the location, process and people involved. In addition, you can list out any outstanding debts they may have in the debt details and instruction box. We are also providing two plans where one is a quick will, where you can draft the will and allocate properties at a very short time. And the other is a comprehensive will, where you can draft the will and allocate each and every single property to people you will love to share. You can pay here with your UPI ID and also with the other payment methods. Now you are seeing the property allocation page where you have to select what are all the movable and immovable properties you want to allocate to your will. You can take a printout of your will document and get it signed with a witness and a legal advisor, post which you can take a video of you signing the document and upload it in the will locker for your safety purposes. You can also choose your personal advocate from our Will2Care website and contact them in person for further discussions. Congratulations team Will2Care. The product has come out really beautifully well. Rombove user friendly and I think it's going to be really easy for people to operate. So the next thing is we would like to hand out mementos. I request Mr. Srinivasa Raja and Mr. Venkat on stage, please. Thank you, sir. I request Mr. Sriram to come on stage to hand out the memento to Mr. Suresh.
Thank you so much, sir. I request Mr. Arun and Mr. Gauri Shankar to come on stage, please. Thank you so much. Before we all break for a small break for refreshment, I request our chief guest to give us his voice bites and photographs, and let's take pictures with him. The refreshment is waiting for all of us, so let's go take a break. We have a panel discussion post the refreshments.
I request all of you to come and take your seats, please. The panel discussion is about to start. I request all the panelists to take your time and come on stage, please. I request Mr. Arun to honor Mr. Balaji. I request Ms. Ramya to honor Ms. Panimalar Paneerselvam. I request Ms. Gayatri to honor Ms. Saranya Jaikumar. I request Mr. Venkat to honor Mr. Sundar Raman. I request Mr. Sriram to honor Mr. K.V. Babu.
are so happy to introduce our panelist, Mr. Balaji. Balaji Prem Kumar is an accomplished computer engineer, lawyer, and entrepreneur. I'm sorry, I have to hold you. I would like to request Mr. Venkat to come on stage and honor Mr. Sudarshan. Mr. Balaji Prem Kumar is an accomplished computer engineer, lawyer, and entrepreneur. He is a co-founder of two tech companies, Business Source Technologies and Exemplary Artificial Intelligence, both based in San Francisco. With his extensive knowledge and experience in the tech industry, he has been driving force behind the success of these companies. Mr. K.V. Babu. He is an esteemed legal professional with an illustrious career spanning over 33 years as an advocate at the prestigious Madras High Court. Mr. Babu is a seasoned expert in the field, specializing in a wide array of practice areas within the realm of law. His exceptional proficiency lies in the ordinary original civil jurisdiction, including the testamentary side, as well as appellate and writ side of the High Court of Madras. Additionally, he adeptly represents clients before subordinate courts and tribunals, ensuring their interests are safeguarded at every level of the legal process. Mr. Babu's expansive expertise encompasses several crucial domains of law, including property law, civil law, banking law, arbitration law, succession law, wills, trust, and probate law, laws relating to land acquisition, consumer law, constitutional and corporate law, intellectual property laws, laws relating to women, laws relating to Hindu religious and charitable endowments, and family law pertaining to partition matters. His profound understanding of these complex legal fields allows him to provide his clients with unparalleled guidance and representation. We have Ms. Panimalar Panneerselvam, journalist and leading entrepreneur. She has gone through the lengths and breadths of Tamil Nadu, identifying special talents and have brought them to the limelight. Now, as a successful entrepreneur, she is supporting fellow women entrepreneurs in achieving their dreams. We have Ms. Saranya Jayakumar. She's one of the first doctorates in educational psychology in India, independent expert for many schools, colleges, Ministry of Women and Child Development, Tamil Nadu Police Department, and Samagra Siksha. Former member of Tamil Nadu Commission for Protection of Child Rights, advisor to American International Association for Accreditation of Schools and Colleges and Council of International Accreditation Association. Private psychological well-being practitioner specialized in children and adolescent psychology and cognitive behavior therapist. We have Mr. Sundaraman. Mr. Sundaraman is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India. He is a practicing chartered accountant and he is into his 12th year of practice. He is also a qualified information system auditor. He is also a registered valuer for securities and financial assets regulated by IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board of India. He is specializing in Indian corporate laws and Foreign Exchange Management Act. He is presently the partner at G. Shekhar Associates, Chartered Accountants, Chennai. We have Mr. Sudarshan. Mr. Sudarshan Ganapati is one of India's leading personal branding experts who has worked with hundreds of entrepreneurs, CXOs, and politicians on establishing their authority online. He is also the founder and CEO of personal branding agency called The Social Company that operates out of Chennai and San Francisco. Let's start the panel discussion. Okay, let's start this panel discussion with one question to start with.
and I think they'll be followed with several other discussion. So, how important it is to write a will? A will is a desire of a person to give it effect after his lifetime, and it would speak more about the entire desire only, touching upon his properties both movable and immovable. So one need not specifically state the details about the properties in the will, and if it is stated so, it would be more beneficial at the future point in time when it is placed for proving it before the court of competent jurisdiction. So will come into effect after the lifetime. Much people know about that. There are two factors. One is will where an executor is appointed, will where no executor is appointed. If no executor is appointed, what would affect? So I am more concerned about the wills which are executed within the Chennai jurisdiction. Because Mafsal areas are concerned, will need not be proved. It's a simple will with two attesting witnesses enough. After the lifetime, it will automatically come into effect. So in so far as cities are parties to effect publication in the newspaper, then execute bond before the court. So many restrictions are there. Even after the will has been proved and letters of having faith in an executor. So that is the two different main factors in respect of a will is concerned. See, so far as the present, with great respect to my friends here, they have been trying to highlight the digital platform. See, basically, I appreciate that, but to what extent it has to be successful has to be tested in future only, because today we are governed by a specific statute called Indian Succession Act. So that is the act which would govern the execution of a will. So the two witnesses are mandatory. In the sense, the two witnesses have to be present when a testator or testatrix sign the will. So the person is available at the time of signing the will, then they have to speak later saying that I was present when the testator signed the will. The other witness was also present. In the presence of every one of us, the will was executed. So then it becomes easier to prove the will. Even then, when the will is placed for probating before the court, if some of the legal heirs are not given any provision under the will, they can always dispute it and challenge it. So then the entire original petition gets converted into a testamentary original suit. It's all more technical terms which I don't want to much harp on, but still I would like to say that because the procedure is should be known to everyone. So when it becomes a testamentary original suit, the will be tested before the court, evidence has to be let in, it has to be proved and disproved. So many factors are involved in that. So therefore, not much going into the issue of TOS or testamentary original suit. I would harp by saying in a simplified form how the will come into effect. Basic requirement is two witnesses are required. Will has to be signed by the person with the state of sound mind without any coercion, influence or anything. There should be no third degree methods. It should be a genuine document which should be witnessed by two persons. So when such documents are executed, that can be proved before the court at a later point in time after the death of the testator. Regarding the registration of the will, it is governed under a separate act called as the Registration Act. Section 17 deals with the registration of a document. In so far as the wills are concerned, it is not a compulsorily registrable document. It is only a document which can be exercised optionally for the purpose of registration. So the basic advantage one would get by registering the document is, maybe at a future point of time, if the witnesses are not available to come to the court and say that they have seen the testator or testatrix sign the document, the registration may help them in the process by saying that
there was some authenticity. They placed the paper before the sub-registrar and it was registered. So that way it can help them. So otherwise, the registration of the will is not mandatory. So therefore, for the purpose of executing a will, the basic requirements are the property should be there, the executor if required to be appointed, and the details of the persons to whom the property has to be bequeathed. They are called legatees under the will. The legatees are the beneficiaries under the will, to whom it has to be given, how it has to be given, what is the process. This is what the simple will is also concerned. Thank you Hope so I much. have explained it. Insightful, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. So, should value be assigned in a will, or we need to just mention the properties and beneficiaries? You can even not mention about the details of the properties, because see, I may be writing a will today. So if I acquire a property at a later point in time, so to make that property also to bring under the will, what I would say is that all the properties which I have purchased and owned as on the date of executing the will, as well as the properties which I may acquire at a future point in time before my death. So whatever the properties available on the date of death will come into the following lines like go to the sister, son, granddaughter, mother, so many, whomsoever they wanted to give it. So that can be done that way. So details of the property is not mandatory. If the details of the property is mentioned, it is more beneficial because that throws more clarity as to whom this property has to go. Because if you are giving 4 or 5 beneficiaries under the will without disclosing the property, then it is as good as going for a partition. So will has to be necessarily, as you have asked a good question, necessarily it is better to speak about the details of the properties and also details of the persons to whom the property has to go. That would be more appropriate. Thank you, sir. Is there anything, more points to add to this discussion? So, sir went into complete full technical and நிறைய சொன்னாரு. I am going to bring you with what are the advantages of having a will. One of the main advantages like reducing the litigation சொல்றோம். ஒன்று என்ன முக்கியமாக அதில் reducing the litigation சொல்லும்போது when there is a no will, there is a Sorry to interfere. I beg to differ with my friend. I understand. Litigation, I'm sorry, as a lawyer I should not talk that. TO as a testamentary suit litigations are the most toughest litigations to handle. Because I've been handling some of the sensitive wills of Chennai. It is extremely difficult because we do not know what the point that the other side is going to raise, at what point in time they will raise, how they will bring in a new document, who is the new witness that will come and speak about the will or against the will. So this is the most toughest task one has to have if to prove the will. A simple proving of the will is easier because the other side, the the respondents will always give consent of it. There are about 5 sisters in the family, 2 brothers are there. So the 2 brothers are given the property, 5 sisters are not opposing. They'll simply come and give their consent and get the order done. If the sisters are opposing, then starts the problem. So my meaning is so when there is a will which has been properly done, so we always, whenever some client comes to me, old client comes to me and asks me to write a will, I'll say, please go for, say, if you trust your children, go for a proper family settlement. That is what is the best thing we can do. But then sometimes most of the, எங்கிட்ட வரதில் there are 2 types of people. One, they have clear legal hires where they will be உங்களுக்கு இதுன்னு சொல்லி clear-ஆ பண்ணி வைக்கிறது, that is one type. The other type is they do not trust the hires, so they want to give only, they even want to start about it only after their death. That is when the will comes. And there is a third thing which I will also suggest the founders to add. One, you have added minors in the will. Same way, there is a full sect which has to be seen as the people with cognitive impairment, the children and adults with cognitive impairment. For them, the will is a very, very important document because it gives them the aftercare. அவங்களுடைய aftercare is always been seen, and testamentary guardianship is one of the main aspect in that will. And that angle has to be added in the project because these people want right, because family settlement the settlement cannot be given to a person affected with the autism or a person with a mental retardment. It's so all these people, it cannot be given. So it is covered under the guardianship in that is covered under National Trust Act. Okay, adula guardianship is covered. In the same act, it is also has immovable properties எப்படி handle பண்றது is also been given there. But a testamentary will which appoints a guardian, which it gives them more, I mean, you can say these are the duties and responsibilities
which is a security after the parents are gone. So that is a very important aspect which has to be seen. So will normala eludradhu when sorma partition suit and other things will come, but this angle has to be seen. Same way minors porthalavula you have given it here, and minor uடைய property when there is some even a minor property kudutha kuda without a court permission you cannot sell it. Okay, so only if you go to the civil court and get a, even there is a will, if you want to sell it for the good of the minor, you have to go to the court and do a litigation. So this is one angle. So regarding the particular product which I see, who will be the most important customers in your product? The important customers are the geriatric care la irukra old age people is one angle. The other angle is people with cognitive impairment who will need care after the death of the parents, because that becomes more insecure, and that is where the will and other things. And in the will, we have drafted a will which creates a trust. Trust is also, private trust is a very important aspect of a will, which also help them to go for it. So this is something which I want to say. And the next aspect of will, the second question, what you were asking? The second question you were asking, sir? This is the first question. Importance of a will. These are some crucial points which sir didn't cover, so I am covering that. Yeah, registration. See, it's optional. It's optional, but it gives little more validity to the will than a non-risk, because when you go for in recent days, if you go to registration, whatever the video recordings you are giving here is also given in the registration office, and SRO is actually validating the document. So whether he came with this sound mind or not, the certain questions will be avoided when it is it's registered. So registration always give you an advantage towards it, but registration is not mandatory by the law, but registration gives you a little advantage over it. Yeah, I think. Thank you, sir. I would request Ms. Saranya Jayakumar to add few points. I'm not a legal person. I'm a practicing psychologist. So I look at it the psychologist perspective. உளவியல் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையில் வந்து when he becomes an adult, ஒரு பேச்சுலர், அதுக்கப்புறமா கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த ஹனிமூனர்ஸ் ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறது, அதுக்கப்புறமா ஏர்லி பேரண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறமா மெச்சூர் பேரண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் சீனியர் பேரண்ட்ஸ். There is a very beautiful stage of life mentioned in psychology that says family dissolution. அப்படின்னா அந்த கப்பலில் வந்து ஒரு ஹஸ்பண்டோ ஒரு ஒய்ஃபோ இறந்து போகிறது தான் ஃபேமிலி டிசல்யூஷன் அப்படின்னு அந்த காலத்து சைக்காலஜியில் சொன்னாங்க. ஆஃப் லேட் த அமெரிக்கன் சைக்காலஜிக்கல் அசோசியேஷன் சேஸ் ஈவன் வென் யூஆர் அலைவ், உங்களோட சில்ட்ரன் எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆகுறாங்க, இல்லை சம் சில்ட்ரன் ஆர் மூவிங் அப்ராட் அப்படின்னா, how much you let go of them, how much you stop controlling them, அது எல்லாமும் ஃபேமிலி டிசல்யூஷனில் வரணும். ரீசெண்ட்லி there is another point added that talks about wealth separation, which is also a part of human's life. If you want to live a successful, complete life, நீங்கள் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக சம்பாரித்த சொத்து உங்களுக்கு அப்புறமா எங்கே போகுதுங்கிற அந்த முடிவையும் எடுத்து முடிக்கும் போது தான் உங்கள் வாழ்க்கை கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னு உளவியல் சொல்லுது. வை? பிகாஸ் without a will, if you die, your legal heirs are going to accuse you, abuse you. இந்த ஆள் எப்படி செத்து போயிட்டான் பாரு, எல்லாத்தையும் சம்பாதிக்க தெரிஞ்சது கொடுக்க தெரியல. It happens in so many families that we see. ரொம்ப ரெஸ்பெக்டான லைஃப்பை லிவ் பண்ணுற ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான மல்டி மில்லியனர்ஸ் கூட இந்த லாஸ்ட் 2 ஃபேஸை வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கோட்டு விட்டுடுறாங்க. இந்த ஃபேமிலியை கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கணும் கடைசி வரைக்கும்ங்கிறதும், அண்ட் வெல்த்தை எப்படி எனக்கு பிரித்து கொடுக்கறதுன்னு தெரியல, பிகாஸ் நான் பிரித்து கொடுத்துட்டேன்னா என் மேலே இருக்கிற மரியாதை போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் அவங்களுக்கு நிறையாவே இருக்குது. But I still feel when you give all this away properly, I mean not give away when they are alive, but at least through a will mention where it's going to go to, you die with peace of mind. I think that matters more than anything else in this world. நான் எத்தனை சம்பாரிச்சேன், எத்தனை தூரம் என் வாழ்க்கையில் போனேன், that's not important. Yeah, I think this really matters. And when you have a platform like this, it's all the more easy because
இன்னைக்கு நம்ம சொசைட்டியில் ஐ எம் அ சைக்காலஜிஸ்ட், ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட போகிறதோ, ஒரு லாயர் கிட்ட போகிறதோ, ஒரு போலீஸ் கிட்ட போகிறதையோ பெரிய அவமானமாக நினைக்கிற குடும்பங்கள் தான் இன்னுமே இருக்குது. இல்லை நம்ம ஐயோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் பாரு, லாயர்கிட்ட வந்து நிற்கிறோம், நல்லதுக்கு தான் வந்திருப்பாங்க. நோ தே கம் டு மீ ஆல்சோ லைக் தட். ஒரு சின்ன பிரச்சனை அதை சார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கவுன்சிலர்கிட்ட வரும்போது இப்படியெல்லாம் எங்கள் குடும்பத்தில் நடக்கும் நாங்கள் நினச்சே பார்க்கல மேடம். எங்கே வந்து நிற்கிறோம் ஆஸ் இஃப் ஐ எம் சிட்டிங் இன் ஒன் ரபிஷ் பிளேஸ் அண்ட் தே ஆர் கமிங் டு மீ. பட் இட்ஸ் ஸ்டில் டபு இல்லையா? நம்ம ஊரில் வந்து இதுதான் லைஃப் ஸ்டைலே. ஸோ தட் வே நீங்கள் இதை ஆன்லைனில் எடுத்துன்னு வந்தது ஆல் த மோர் ஈஸியர் பிகாஸ் இன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்சோ பிஃபோர் கோவிட் ஐ வாஸ் ப்ராக்டிசிங் ஒன்லி அட் அ ஹாஸ்பிட்டல். எனக்கு பேஷண்ட் கம்மியாக தான் வந்தது. போஸ்ட் கோவிட் ஐ மீன் டியூரிங் கோவிட் எவ்ரி திங் பிகேம் ஆன்லைன். எவ்ரிபடி ஆர் வெரி ஹாப்பி. அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஃபுல், கொடுக்கறதுக்கு டைம் இல்லை பிகாஸ் people are very comfortable to do certain things online because they think மற்றவங்களுக்கு தெரியாது, நான் அப்படியே சைலண்ட்டாக பண்ணி சைலண்ட்டாக இதுக்குள்ளேயே வச்சுக்கலாம். That way I think that is your unique selling point in your business also, because we understand that there are so many lawyers who can do this, but because this is going to be done online, it's all the more relatable, reachable to people. And I think இதை ஒழுங்காக யூஸ் பண்ணணும். I want to mention one last Buddha's quote. Buddha says, I'm not a Buddhist, but I always love this quote. He always said, in the end only three things matter: how much you loved, how gently you lived, and how gracefully you let go of things that's not meant for you. That's so important, Ilya. That really matters. So that way I think this is a learning, and I promise to take this to wherever I go, and I will be a brand ambassador. Thank you. Thank you so much, ma'am. I have a very light question to ask. Usually will வந்துட்டு like at the last stagesல எழுதுவாங்கன்றது, it's the idea when it comes to people. If somebody is really sick in the family, will எழுதுவாங்க அப்படி சொல்லி. And there are few people who are really scared of writing a will. ஏன்னா நம்ம will எழுதி வச்சிட்டோம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது. So in that way, like how do you look at things? It should reach people in a very educative way. See, I think it has to become like a herd behavior. எல்லாரும் இதை பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இட் வில் நார்மலைஸ். இன்னும் அது நார்மலைஸ் ஆகலை. ஓகே, எல்லாருமே இதை பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது நீ எழுதிட்டியா நானும் எழுதிட்டேன் அப்படின்னு ஆகும்போது இது ஐ திங்க் தட் மச் ஆஃப் அவேர்னஸ் ஹேஸ் டு கோ இன் டு இட். அது வரைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்க தான் செய்யும். பட் தென் லேட்டர் ஆன் ஐ திங்க் திஸ் வில் பிகம் லைக் ருட்டீன். இந்த வயசில் இதை பண்ணிட்டீங்களா, இப்போ வந்து இந்த வயசில் சுகர் டெஸ்ட் எடுக்கிறீங்களான்ற மாதிரி, இந்த வயசில் வில்ல எழுதிட்டீங்களாங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து வரும். அண்ட் தட் வில் பி என்னோட கணிப்புப்படி ஏர்லி 30sலேயே இன்னும் ஃப்யூச்சரில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பிகாஸ் பீப்புள் லைக் மீ, ஐ வாண்ட் டு ரிட்டையர் at 45, 10 years from now. I can't work after that. எனக்கு mentally I'm like that. So pretty much அது வந்து when it normalizes, I think it won't be a big problem. That's really nice. And I have another question. இப்போ say if I have to go and ask my father, அப்பா will எழுதி வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்ல கேட்டேன்னா, the minute I ask this question, the kind of psychologically what they'll be thinking is, நம்ம இருக்கும்போதே இவங்க will பற்றி கேட்குறாங்களே. So we might be asking it in a different perspective. ஸோ எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா வீட்டில், எல்லாம் யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாதுன்ட்டு ஒரு மைண்ட் செட்லேயே நம்ம கேட்டாலும், how families will be reacting if I go and ask them, will எழுதி வச்சிருக்கீங்களா அப்படி கேட்டால். So how do you think, like how do you think this platform See, many a times children are in an assumption that அப்பா வந்து அப்படியே பிஸ்னஸ்லாம் எங்களுக்கு கொடுத்துருவார், சொத்தெல்லாம் எங்களுக்கு கொடுத்துருவார். Sometimes when I go to schools and colleges and I talk to those children, நீ என்ன பண்ண போகிறேம்மா after your college? அப்பா பிஸ்னஸ். என்னமோ அவர் அப்படியே கதவெல்லாம் திறந்து வச்சுட்டு கமான்னு உட்காந்துருக்குற மாதிரி பாதி அப்பா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இன்ஃபேக்ட் இந்த மாதிரி ஹெல்தி கான்வர்சேஷன்ஸ் இருக்கும்போது இட் ஹெல்ப்ஸ் த சில்ட்ரன் இன் த ஃபேமிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு கம் டு மீ, மீதியெல்லாம் நானாக தான் சம்பாரிச்சுக்கணும் போல இருக்கு, திஸ் இஸ் வாட் ஐம், அட்லீஸ்ட் தே won't be in a perception இல்லையா. அண்ட் அகெயின் டாக்கிங் அபவுட் இதை பற்றி எப்படிடா பேசுறதுன்னா, இன்னமும் as I say, sex education is not very common in families. You don't sit and talk to your parents about it. Same way, எனக்கு என்னப்பா சொத்து கொடுப்ப அப்படின்னா பாதி அப்பா வந்து ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டேன் போய் படி அப்படின்னு தான் எனக்கு சொல்லுவார்.
இல்லையா? பட் இன் தேர் ஹார்ட் தே வில் டெஃபினெட்லி கிவ் சம்திங். பட் ஐ திங்க் இது ஒரு இன்டெலெக்சுவலான கான்வர்சேஷனாக ஒரு வீட்லேயும் இருக்கணும், இருக்கும் இனி வரும் காலங்களில். as I said. Thank you so much, ma'am. Mr. Sudarshan, what would you like to add? You are into social media. Yep. So please. First of all, congratulations to the founders, because the first step in solving a problem is acknowledging that there is one. So the first step in solving a problem is acknowledging that there is one, and you acknowledge that this is a problem. First of all, thanks for that. And and I'm not a lawyer, so I'm not going to talk about the law perspective, but I'm going to talk about the tech perspective and the business perspective. I think you're not just solving the will problem. Yes, you have the problem that you're actually solving is education and empowerment. Because until yesterday, until day before yesterday, the day I knew that I was going to come here, I did not know that I can write a will. Right? People as young as me can write a will, and I did not know that. Which means someone who holds multiple degrees does not know about this. Just because we don't know law. In India, we don't know law, right? Even basic law. And this is not basic. This is a bit advanced. So you have to educate the audience and let them know that they can do this. And so you have this additional responsibility of doing it. நேற்று என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன். டுடே பீயிங் ஹாலிடே, நேற்று ஈவினிங் வி ஆர் ஹேங்கிங் அவுட். அண்ட் நான் சொல்லிட்டு இருந்தப்போ இது மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ, நீ என்ன பண்ணாலும் கடைசியில் நம்ம என்னத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் த பாயிண்ட் ஆஃப் த என்டையர் லைஃப் இஸ், நம்ம வாழ்க்கையில் என்னத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறோன்றது இல்லை, எதை விட்டுட்டு போகிறோன்றதுல இருக்குது. ஆனால் அது யார்கிட்ட விட்டுட்டு போகிறோன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த இடத்துல தான் ஆக்சுவலாக வில் ரொம்ப இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ that's the answer to the first question that you asked. ஸோ ஏன் வில் அப்படின்றதுக்கு அதோட ஏன்னா as from a layman perspective, this is what I see that நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் இல்லை. அந்த அவேர்னஸை கொடுத்துட்டாலே இந்த ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலாக வளர்ந்துடும். ஏன்னா as a founder of a company, I see that anything that you build for scale. The only way you achieve scale is by achieving awareness at scale. So அது நடந்ததுன்னா the product is huge hit, because I see that this is a problem that this is an actual problem that you are solving. அவங்க இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டார்ட்அப்ஸ் நல்லா பார்க்குறப்போ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அது ப்ராப்ளமா, அது சால்வ் பண்ணணுமான்ற மாதிரி இருக்கும். This is something that people will easily understand. I hope they understand. When it comes to will, language is all legal. அது அடிப்படையாக ஒருத்தவங்களுக்கு போய் சேர மாட்டேங்குது அப்படின்றது பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ how legal it should be or how normal it can be when it comes to will. It can be ஒரு லெட்டர் மாதிரி இருக்கலாமா, லைக் இட்ஸ் அது ஸ்டாம்ப் பேப்பரில் தான் இருக்கணுமா, ஸ்டாம்ப் பேப்பரில் இருக்கணுமா இல்லை நார்மல் பேப்பரில் இருக்கலாமா? இஸ் இட் accepted the way it is? Yeah, very good thing. The outset, thank you for the opportunity. Also congratulate the team for this wonderful initiative. இப்படி கூட ஒரு ஸ்மால் கான்செப்ட்டுக்கு டெக்னாலஜி, ஸ்மால் கான்செப்ட் இன் த சென்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்டை கவர் பண்ணுறது. பட் தோ as Babu sir said, in the court of law perspective, the number of disputes which are pending are high. Another ஒரு small the practical experience, there was a client of mine. How important is the will? Then I will come to that small question. He has settled in US after his education. Then he had all the assets here. His father has accumulated all the assets, including immovable properties. So suddenly, during the COVID time, his father passed away. So he doesn't want to return to India. So his son came here. So they have sold all the immovable property. ஒரு 10 கோடிக்கு விற்றுட்டாங்க. அண்ணா நகரில் ஒரு பெரிய ப்ராப்பர்ட்டியாக. அது பைசா ஃபுல்லாக அவருக்கு யூஎஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போனோம். Being a non-resident, so he need a CA certificate. He goes to the bank. The bank tells him that ஒரு CA certificate இருந்தால் தான் இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் திருப்பியும் அந்த பைசாவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க. நார்மலாக அந்த பேங்க் நிறைய டாக்குமெண்டேஷன்லாம் கேட்பான். பிகாஸ் he wants to basically verify வெதர் இது கரெக்டான சொத்து தான், அவருடைய சொத்து தானா, கரெக்டாக ஒரு இன்ஹெரிட்டன்ஸில் வந்திருக்கா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு the bank has given certain checklist. அதில் will
முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டா, ஆர் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி யூ ஆல்சோ ஹேவ் த லீகல் ஏர் சர்டிஃபிகேட் ஆர் திங்ஸ் லைக் தட். இப்படி கிளைண்ட்டை கேட்டிருக்கச்சு இது வில் இருக்காடா உன்ட்டு அப்படின்னா, ஒன்றும் ஒரு இப்போ நான் எடுத்துன்னு வந்துடுறேன் அப்படின்றான். So, yeah. So, how important the will, I mean, we are looking at transfer of huge 10 crores. Based on that, அவன் ஏதோ கிரியேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம்னு நினச்சிருக்கான் போல இருக்கு, டவுன்லோட் பண்ணி. ஸோ ஏன்னா பாபு சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் இருந்தாலே ப்ராப்ளம், டாக்குமெண்ட் இருந்தாலே அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணி. ஏன்னா ஒரு கேஸில் என்ன ஆகிடுச்சு, ஒரு லாங் பேக், நான் இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹவ் நாட் ஹேண்டில் திஸ் கேஸ் பட் ஐ ரெட் சம்வேர் பிகாஸ் ஐ டேக் கிளாஸஸ் ஃபார் சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேர் ஐ ரீட் லாட் ஆஃப் கேஸ் ஸ்டடி. ஒரு கேஸில் 2 வில்லு. ஒன்று இப்போது ஆஸ் யூ ரைட் ஆஸ்கிங் ஹவு த வில் ஹஸ் டு பி ரிட்டர்ன். ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இஷ்யூஸில் என்ன இருக்குது, 2 வில்லு, ஒன்று ஹேண்ட் ரிட்டன், ஒன்று டைப் செட். ஒன்று இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்னா அதில் ஒன்று வந்து சன்னுக்கு போகணுன்னு இருக்குது, இன்னொன்று வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட்டுக்கு போகணுன்னு இருக்குது. ஸோ சன்னுக்கு வந்து வைக்கிறாங்க, யாருக்கு போகணும் கடைசியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதில் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ரூல்ஸ், யூகே ரூல்ஸ்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது அதில் கோர்ட் ஆஃப் லாவில் ஆன்சர் இருக்குது. ஜென்ரலி த ஹேண்ட் ரிட்டன் இஸ் மோர் ட்ரஸ்டட் தேன் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி ஈவன் டைப்ட் செட் அப்படின்னு. இன்னொரு கேஸில் என்ன ஆகிடுச்சு, ரெண்டு டைப் செட்டு இருக்குது. இப்போ அதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அதில் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தாலே ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். இன்டர்பிரிட்டேஷனில் ஒரே டீடு, அதில் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் என்ன ஆகிடுச்சு, நான் இறந்த அப்புறமா பெல்லுன்றது அந்த சோல் இல்லாத போது அவருடைய டிசைரை கம்யூனிகேட் பண்ணுற ஒரு டாக்குமெண்ட் இல்லையா. ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் என்ன சொல்கிறாங்க, நான் எல்லாம் இருந்த அப்புறம் என்ன எல்லாமே என் சன்னுக்கு போயிடும் அப்படின்னு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதில் சில குறிப்பிடலாம் இருக்குது, குவாரல்ஸு அது இது மேரேஜ் அப்படிலாம் சொல்லி அப்புறம் கடைசியில் என்ன சொல்லிட்டாங்க, எல்லாமே ட்ரஸ்ட்டுக்கு போய்டுன்னு எழுதிட்டார். ஸோ ஒரே வில்லு 2 கான்ஃப்ளிக்டிங் கிளாஸஸ். ஸோ ஜென்ரல் ரூல் ஆஃப் லா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஜென்ரலாக லாயர்ஸ்லாம் இருக்கிறச்சு த சிஏ ஷுட் நாட் ஸ்பீக் தட் வில் டேக் த லிபர்ட்டி. ஜென்ரலி தேர் ஆர் 2 கான்ஃப்ளிக்டிங் கிளாஸஸ் அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அதை இன்டர்பிரட் பண்ணுவோம். பட் தி யூனிக் ஜட்ஜ்மெண்ட் இன் த மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட், தி செட் இன் கேஸ் ஆஃப் அ வில் இட் இஸ் அன் எக்ஸப்ஷன், because what is important is the information given by the soul when it departs. So the last class is the best class. Well, in fact, the court said it has to go to the trust. So why will? Basically to ensure that the true desire, in fact they are talking about the awareness. In fact the ma'am has answered it excellently. In fact I was part of the MOP Vaishnav College where I advised them on syllabus structure. This year I advised them on succession planning, to bring it as a syllabus in the course itself. The general in the BCom or even any traditional courses la accountancy adu idu general irukum. But as madam rightly pointed out, the awareness is what is the importance. Whether or daughter pay apart kekalama ipo will ezhirikya appadinu, that comes by way of education. I think this Will2Care is going to play a very crucial role in creating the awareness. That is very very important. The succession planning அப்படின்றது huge விஷயம். அது வில் அப்படின்றது ஒரு ஸ்மால் பார்ட். இன்ஃபேக்ட் வந்து பெரிய A2B சார்லாம் இங்கே இருந்தாங்க. அந்த மாதிரி தி ஸ்டோரிஸ் இன் சென்னை இட் செல்ஃப் ஆர் வெரி வெரி ஹியூஜ். கிராண்ட் ஸ்வீட்ஸ் ப்ராப்பர் வில் இல்லாததுனால நீங்கள் காந்தி நகர் போனீங்கன்னா தெரியும், ஒரே காம்பவுண்டில் 2 பிரிச்சிருப்பாங்க. அங்கே வாட்ச்மேன் நின்று இருப்போம், நீ போட்டு இங்கே வாடா அங்கே வாடான்ட்டு. ஏன்னா இங்கே போனால் ஒரு கடை, அங்கே போனால் ஒரு கடை. ப்ராப்பர் வில் இல்லாததுனால ஹூ ஹேஸ் டு கேரி ஃபார்வர்ட் த பிராண்ட். எனக்கு அப்புறம் கிராண்ட் ஸ்வீட்ஸுன்ற பிராண்ட் யார் வச்சுக்கலாம், அது வரைக்கும் வந்து between 2 sisters in fact that's what happened. And we have enough number of case studies in India to say what in case of proper the succession planning documentation was not in existence. In fact, even during the continuation itself, today big corporates, as the 2 important things I find when I also suggest even at a small entrepreneur level is, one is of course the sir was touching upon the point on creation of the family trust. Another is something called as big corporates that do something called family constitution deed. It's part of the succession planning. Even at the small age itself, I would have floated a big company, and what is the guarantee that my son would also join a business? So companies like Apollo, for example, at the smallest level itself, they write a constitution deed. Who is going to be the next CEO for my company after 20 years? And medical division, I have a clinical division. Who is going to take care of this? So that அக்கார்டிங்லி இப்போ நான் வந்து பெரிய ஆண்டர்பிரினர் பிஸ்னஸ் செட்டப் பண்ணி வச்சுருப்பேன், சன்னு போய் ஏதாவது ஆர்கிடெக்ட் படிச்சுட்டு வந்துடுவான். பட் ஐ வாண்ட் தெம் டு கேரி ஃபார்வர்ட் த லெகசி வேர் ஐ ஹவ் லெஃப்ட். ஸோ இஃப் யூ ரைட் அ கான்ஸ்டிடியூஷன் டீட் அட் வென் தே ஆர் ஈவன் ஜஸ்ட் born or 2 years and 3 years, it helps them even to guide. In a பெரிய corporate which has 1,000 crores of assets, you just visualize how important the succession planning is about.
even it helps them to select what they should educate themselves in a career choice for them, this etc. And this is the simplest explanation with respect to how important the will is, and how really really appreciate this particular unique model, and definitely going online, as madam said, which is going to go really viral, and by writing huge articles. In fact, இன்னைக்கு கேட்ட கொஸ்டினை டாக்குமெண்ட் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா it would be more purposeful, and answering the question as to how simple will can be very simple, it can be very plain, as I said, it can be written in a very plain simple paper even, not necessarily it has to be, because the stamp duty payment is exempted in India with respect to the will and registration as such. So that's where you are going to play a very crucial role. Simply ஒரு லாகின் பண்ணி என்னோட டிசைரை அதில் டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டேன்னா அது பிரிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தா வந்துருப்போது, டவுன்லோட் ஆகி சேவ் ஆகுது. அண்ட் ஐ திங்க் யூ ஹவ் ஆல்சோ ஃபாலோட் தி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஹேவிங் டிஜிட்டைஸ். சம்டைம்ஸ் வந்து டிஜிட்டைஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு ரூல்ஸை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ ஃபிசிக்கலி சைன், அண்ட் ஜஸ்ட் லைக் தட் யூ கான்ட் ஒரு இப்போலாம் இந்த சைனிங்கில் எல்லாமே டிஜிட்டல் ஆனோன்னே பழைய சிக்னேச்சர் ஃபோட்டோ எடுத்து ஒட்டி அமைச்சிருவாங்க. ஸோ அது மாதிரிலாம் யூ கான்ட் டூ தட். So will you have to physically sign it? I think you have also, while going through the demo video which you have shown, you have also followed the proper legal compliance which is required to make a proper will, I think. So that precisely answers where the question about. Thank you so much, sir. Ms. Panimalar, what would you like to add to this conversation? தமிழ்நாடு வந்து நிறைய விஷயங்களில் முன்னோடி. இந்த சொத்து அப்படிங்கிறதுல கூட பெரிய என்ன சொல்கிறது, புரட்சி ஏற்படுத்தினது கூட இங்கிருந்து தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். 1929 வந்து பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வேணும்னு முதல் குரல் இங்கிருந்து தான் கிளம்புச்சு. அண்ட் வந்து அந்த சட்டம் வந்தது கூட 89 தமிழ்நாட்டில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அந்த 29 கூட ஆண்களுக்கு அப்போ ரொம்ப சுதந்திரமெல்லாம் இல்லை. முதல் வாரிசுக்கு தான் எல்லா சொத்தும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்து ஒவ்வொரு காம்ப்ரமைஸாக ஆகி தான் கடைசியில் வந்து எல்லாருக்குமே சொத்து, குழந்தைகள் எல்லாருக்குமே சொத்து அப்படிங்கிறது கூட வந்துச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரெவல்யூஷனரியான விஷயமாக தான் நான் இந்த விஷயத்தை கூட பார்க்குறேன். ஏன்னா எல்லாருக்கும் சொத்து விஷயங்கள், அதாவது உயில் எழுத முடியும் அப்படிங்கிறதே நம்ம ஈவன் 80s கிட்ஸ் அந்த மாதிரி 90s ஏர்லி 90s கிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்த படங்களில் பெரிய பெரிய பணக்காரங்க மட்டும்தான் உயில் எழுதி வச்சுட்டு திடீர்னு இறந்து போயிருப்பாங்க இல்லை, நம்ம எவ்வளோ படங்களில் அது பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அப்படியெல்லாம் இல்லை. இப்போ நான்லாம் ஒரு முதல் தலைமுறை ஆண்டர்ப்ரனர். ஸோ நான் கூட ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா நம்ம வந்து அதை சொல்லிட்டு போகலாம். ஒரு லேபராக இருக்காங்க, ஒர்க்கராக இருக்கிறாங்க, யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு குறைந்தபட்ச ஒரு 5 பவுன் நகையோ அல்லது ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம், ஒரு சொந்த வீடு எதுனாலுமே அதை ப்ராப்பராக பண்ணிட முடியும். அதுவும் எவ்வளவு செலவு பிடிக்கக்கூடிய அல்லது ஒரு டென்ஸ்டான, இப்போது மேம் சொன்ன மாதிரி ஒரு வக்கீல்கிட்ட போகிறதோ அந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணுறதே நம்மெல்லாம் இன்னும் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம கையில் உலகமே நம்ம கையிலேன்னு ஆயிடுச்சு இல்லையா. மொபைல் ஃபோன் இருக்குது, லேப்டாப் இருக்குது, கம்ப்யூட்டர் இருக்குது. ஸோ நம்மளாலேயே பண்ணிக்க முடியும், அதுவும் இவ்வளவு எளிமையாக பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அதுவும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து அதை நம்ம வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க 2 பெண்கள் அப்படிங்கிறது எனக்கு அதில் இன்னும் கூட பெரிய சந்தோஷம். ஏன்னா யாருக்கு சிரமங்கள் தெரியும். இப்போ நான் முன்னாடி சொன்னது மாதிரியே சொத்து, சம்பாத்தியம் அப்படி என்னென்னமோ ஆண்கள் கையில் இருந்தாலும் அதை நிர்வகிக்கிறது கடைசியில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களாக தான் இருப்பாங்க. அவங்க அந்த சப்போர்ட்டை கொடுக்கலன்னா வெளியே போய் வேலை கூட பார்க்க முடியாது. ஈவன் இப்போ நிறைய பேர் வந்து பெண்கள் நிறைய பேர் வேலை பார்க்குறாங்க. அப்போல்லாம் வந்து குறைவாக வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, அதாவது வீட்டு ஹோம் மேக்கர்ஸாக இருந்தாங்க. வெளியே போய் வேலை பார்க்குறது குறைவுன்னா கூட பெரிய பில்லியனியர்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோ ஈஸியாக போய் வேலை பார்க்க முடிஞ்சதுன்னா அது வீட்டில் இருந்த பெண்கள்னால தான். அவங்க அந்த சப்போர்ட்டை கொடுத்து வீட்டில் எல்லாத்தையும் அவங்க மேனேஜ் பண்ணாதான் ஒருத்தர்னால வெளியே போய் வேலை பார்க்க முடியும்ல. அப்போ அந்த அனுபவத்தை எல்லாம் ஜென்ரேஷனாக வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து அதை பிஸ்னஸில் கொடுக்கும்போது அது எவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகும், எவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம் எளிமையாகுங்கிறதுக்கு பெரிய உதாரணம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த விஷயத்தை. அண்ட் அதை அஃபோர்டபுளாக கொடுத்தது. டெக்னாலஜி அப்படின்னாவே காஸ்ட்லி அப்படிங்கிறது இல்லாமல் எவ்வளவு அஃபோர்டபுள், 499 799ங்கிறதெல்லாம் யாருனால
எல்லாராலையும் எளிமையாக பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஸோ இதுக்கு தேவை வந்து நான் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சராக டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில், ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்திருக்கேங்கிற ஆஸ்பெக்டில் இதுக்கு தேவை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வு மட்டும்தான். நிறையா சோஷியல் மீடியாலே ஆகட்டும் அல்லது வந்து பொது வேர்ட் டு மவுத் சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி போய் சேர வேண்டியது மட்டும்தான் அவசியமாக இருக்குது. இங்கே வந்திருக்கிற எல்லார்கிட்டேயும் அதுதான் என்னோட ரெக்வஸ்ட்டும் கூட. அண்டு அஃப்கோர்ஸ் இது ஒரு நல்ல விஷயம், நம்மளை இங்கே கூப்பிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லாமல் ஒரு தகவலாக கூட ஒரு எக்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் அப்படின்ற அடிப்படையில் கூட மக்கள் நிறையா பேருக்கு இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இதில் இருக்கிற ஆஸ்பெக்ட்ஸு எப்படி படிப்படியாக அதை நம்ம ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ மாதிரி கூட வந்து க்ரியேட் பண்ணி கண்டிப்பாக பண்ணலாம். அது உங்களோட சைட்லேருந்தும் ரெகுலராக பண்ணுங்கள், அது ரொம்ப நல்ல விஷயம். அண்டு கட்டாயம் நானுமே அதை செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன், நிறையா பேருக்கு இந்த அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் அகெயின் இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் கொண்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்கள் தமிழும் அழகாக இருந்துச்சு, இன்ஃபர்மேஷனும் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. கட்டுறது தமிழ் அதுதான் 10 வருஷம் சோறு போட்டிருக்கு. நியூஸ் ரீடர். So nice. So I have one question where we all can talk about it, I think. So இப்போ நார்மலாக will இல்லை, if there is no will in the family or in business, what happens? அது யாருக்கு போகுது? eldest son or daughterக்கு போகுது அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருந்தோம். ப்ராப்பர்ட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் 2 வகையாக பார்க்கணும். ஒன்று பூர்வீக சொத்து, ஆன்செஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டி. இன்னொன்று சுயசம்பாத்திய சொத்து, தகப்பனோ தாயோ 2 பேருடைய சுயசம்பாத்திய சொத்துக்கள் இருந்து அவங்க உயிலே எழுதி வைக்காமல் காலமாயிட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் கிளாஸ் 1 இயர்ஸ் அம்மா, மனைவி, மக்கள், அதில் வந்து மருமகனோ வரமாட்டாங்க. இப்போ ஒரு மகளோ மகனோ யாரோ தவறிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய குழந்தைகள். ஸோ இவங்கெல்லாம் கிளாஸ் 1ல் வருவாங்க. இந்த கிளாஸ் 1ல் யாருமே இல்லை. இப்போ தமிழ்நாட்டில் இப்போ ரீசெண்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஃபாதரையும் கொண்டு வந்துட்டாங்க லீகல் ஏரில். பட் ஆக்ட் இன்னும் அமெண்ட் ஆகலை, இந்து சக்சஷன் ஆக்ட் இன்னும் அமெண்ட் ஆகலை. அதனால் எந்த அளவுக்கு சாத்தியக்கூறுன்னு தெரியாது. இட்ஸ் எ டிபேட்டபிள் கொஸ்டின். இப்போ அடுத்தது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜில் போனீங்கன்னா, இப்போ முதல் ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுல யாருமே இல்லாத பட்சத்தில் 2வது ஸ்டேஜில் அவங்களுடைய கூட பிறந்தவங்க, பிரதர், சிஸ்டர், இவங்கெல்லாம் வருவாங்க. அதுவும் இல்லைனா 3வதுல வந்து அந்த பிரதர் சிஸ்டர்ஸோட பசங்க வருவாங்க. இப்படி தான் அது வந்து இன்டர்ஸ்டேட் சக்சஷன் சொல்லுவோம் நம்ம. அது 2 வகையான சக்சஷன், ஒன்று உயில் மூலமாக, ஒன்று உயில் இல்லாமல் வரும்பொழுது அது இன்டர்ஸ்டேட் சக்சஷன் சொல்லுவோம். அதில் இப்படி தான் கிளாஸ் 1, கிளாஸ் 2, கிளாஸ் 3 அது மாதிரி பிரிச்சுவோம். Thank you so much, sir. This was very informative and this evening has become really, really beautiful. I thank Mr. Balaji, Ms. Panimalar, Ms. Saranya, Mr. Sundar and Mr. K.V. Babu for the wonderful and very informative panel discussion. That was very insightful, where we have learned a lot through all your expertise. You all have... ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். This newly invented concept, I wish all of you very success. But at the same time, my only request to all is that create more awareness. இவங்களாம் இருக்காங்க, இவங்களாம் வந்து சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருக்கிறவங்க. These people have to make more awareness, bring in more awareness among the society. இந்த ஃபார்மேட்லாம் சிம்பிளிஃபைடு பண்ணிட்டோம். இவங்க கேட்டாங்க ஏதாவது ஃபார்மேட், லீகல் ஃபார்மேட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நான் எனக்கு என்ன தோணுதோ அதை எழுதி என்னுடைய டிசைர்னு சொல்லிட்டேன். டிசைருக்கு லீகல் ஃபார்மேட்டே தேவையில்லை. அவர் நம்ம என்ன விருப்பப்படுறோமோ அதை நம்ம எழுதி வைக்கலாம். என்ன ஒரு ரெக்வஸ்ட், அது எழுதி வைக்கும்போது இன்னாரை வந்து எக்ஸிக்யூட்டராக போடுறேன்னு சொல்லிடுறது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அட்வைசபிள். அது இல்லாத பட்சத்தில் தான் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் நிறைய வரும். ஸோ அதெல்லாம் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டர்ன்றது எல்லா வெளியிலும் இருந்துட்டால் அது ஈஸி. கோர்ட் வந்து அந்த எக்ஸிக்யூட்டரை வந்து கொஸ்டின் பண்ண முடியாது, அவங்களுடைய இன்டெகிரிட்டியை கேட்க முடியாது. ஏன்னா எனக்கு இவர் மேலே விருப்பம் இருக்குன்னா நான் இவர் எக்ஸிக்யூட்டராக போடலாம். ஸோ அதுதான் குடும்பம். அதே மாதிரி குடும்பமான வரைக்கும் இந்த குடும்பத்தில் எல்லாரும் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து வரா மாதிரி எழுதணும் உயில. இப்போ 4 பொண்ணு 4 பையன் இருக்காங்க, 4 பையனுக்கு மட்டும் எழுதி வச்சுட்டு பொண்ணுக்கு எழுதலைன்னா பொண்ணு கேட்பாங்க எனக்கு ஒன்றுமே எழுதி வைக்கலையே. ஸோ அது வரும்போது அப்போ தான் பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதனால் ஈக்குவலாக ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிட்டாங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் ஈஸியர். அவங்க செத்து போனதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட்டர் தான் கொண்டு போய் கோர்ட்டில் தாக்கல் பண்ணி பண்ணணும். இல்லை லீகல் பர்சன் அண்டர் த டாக்குமெண்ட் அப்படி யார் வேணா இருக்கலாம். உங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம், உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க யார் வேணா இருக்கலாம். எனிபடி கேன் பி எக்ஸிக்யூட்டிவ். அதனால் அது மட்டும் கொஞ்சம் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் பண்ணலாம். 10 லைன் கூட போதும், ஒன்றுமே தேவையில்லை. 2 சாட்சி ரொம்ப முக்கியமாக, 2 விட்னஸ். வில்லை பொறுத்த வரைக்கும் சாட்சி தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அவங்க தான் பிற்காலத்தில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனை வரும்போது சொல்லுவாங்க, இல்லை அவர் நல்ல சுயநினைவோட இருந்தார், புத்திசாலித்தோடு இருந்தார், அவர் எழுதி வைக்கும்போது நாங்களாம் இருந்தோம், இவர் இருந்தால் நானும் இருந்தோம்.
இவங்க இருக்கும்போது எங்களுக்கு நேராக கழுத்து போட்டோம், நான் அவங்களுக்கு நேராக கழுத்து போட்டோம். ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர் இந்த வில்லு. வில்லில் வந்து 2 சாட்சிகள், ஒரு சாட்சி இருந்தால் வில்லு செல்லாது. 2 சாட்சிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கண்டிப்பாக தேவை. அப்படி இல்லை 2 சாட்சிகள், ஒரு சாட்சி தான் இருந்ததுன்னா அது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன சொல்கிறோம், அது வந்து நாப்கின் குப்பை தொட்டில் போடுறாங்களாம். ஸோ 2 சாட்சியங்கள்ன்றது கம்பல்சரி, அதை என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. டிராஃப்டர் எவ்வளோ சிம்பிளாக பண்ண முடியுமோ, இப்போ எனக்கு தமிழ் தான் தெரியும்னா எனக்கு தமிழில் பண்ணி கொடுங்க, அவங்களுக்கு தெலுங்கு தெரியும்னா தெலுங்கில் பண்ணி கொடுங்க. அது அல்டிமேட்டாக ஃபியூச்சரில் போகும்போது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிப்பாங்க கோர்ட்டில். என்ன லாங்குவேஜில் கோர்ட்டுக்கு தேவையோ அந்த லாங்குவேஜில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஒன்லி அட்வைஸ். தேங்க்யூ. Thank you so much, sir. I request Ms. Gayatri Adisumalli and Ms. Ramya Sriram to come on stage. And You stay there only because only you. Mr. K. Babu. Sir. Mr. Sudarshan Ganapati. This is to Mr. C.A. Sundaraman. Ms. Panimalar Paneerselvam. And this is to Ms. Satya Jaikumar. This is to Mr. Balaji Prem Kumar. ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் கையில் வச்சுருக்கிறதுக்கு பேர் வில்லினர். ஸோ நீங்கள் ஸோ அதுக்கு பேர் வில்லினர். நம்ம உயில் எழுதுறவங்க இல்லையா, ஸோ வி கால் எவ்ரி ஒன் ஒன் ப்ரொஃபஷன். உயில் எழுதி கையில் வச்சிருக்க எல்லாருமே வந்து ஒரு வில்லினர். இட்ஸ் லைக் மில்லினர்ஸ், வி ஆர் வில்லினர்ஸ். Thank you all. You all have made this very memorable and remarkable occasion to us. Thanks to our chief guest, our special guest, our guest of honor, and all our panelists and guests. All that begins well ends well. We're so happy to have each and every one of you. A big round of applause to the Will2Care team.